It works. This is a video, is an extract of 2.5 minutes by Hito Steyer. Hito is an interesting person. She's German, half Japanese, half German. She started her career as a bondage model so when she was students in Tokyo. But apart of that, she's a filmmaker, she's a documentary maker, and then she gradually questioned the documentary aesthetics, how we understood documentary, how documentary is not about certainty, it's about uncertainty. And she started to write on journal, and now she's a very well-respected academic theorist. She's teaching art theory and media studies at the University of Berlin. And this one is the last work she did. It's a film, it's called After the Crash. And it's quite, well, I'm not going to tell you anything. I'll show you the 2.5 minutes first. That was when the Chinese were buying scrap. Years ago, the Chinese started buying aluminum, and they forced the aluminum price up. The way it turns out, these are all ghosts. You all love this, isn't it? All this kind of plane crash and Hollywood blockbuster and things like that. Well, this is shot in the Mojave Desert in Nevada. I think she's not the first artist, will not be. Yes? What was her name again? Hito Steyer. Hito is H-I-T-O, is the shortcut for Hitomi. And Steyer like Steyer, S-T-E. Y-E-R-L, Steyer. And you're welcome. So, what is interesting about this film is that she basically traced a whole history of capitalism and neo-capitalism, and in an amazing way. One of the plane actually that is his guy, the guy on the wheelchair is actually the one running this scrap metal thing, and this he was talking to Hito about a plane that he was
It was a military plane of the Israeli army, and then it was decommissioned by being a military plane. He was bought by Hugh Gaffner, the Playboy tycoon, as a personal plane, and he basically kept it for a number of years. This kind of you can imagine a Playboy plane, how it could be inside, and then it decommissioned as well because it maybe changed the plane. I don't know. It turned out to be in this kind of a parking lot for used plane, and they used the plane to blow up the plane in a Hollywood blockbuster, which I can't remember the name, the title. So basically they had a scene and they had to blow up a plane, a Boeing 737, so they used that plane. And then finally, all the scrap metal was collected by the Chinese to recycle and make new aluminium. It's a fantastic story, isn't it? So, and that's a very, kind of one example of how an artist can track things in a very unexpected way, and using very, very aesthetic means, because she's using her aesthetic approach, but also the Hollywood imagery, the filmmaking that we're all accustomed to. But somehow it makes sense in reverse, and it's really, really interesting. I show you now a 5 minutes brief interview between me, well, not between, about me and Marinella Senatore, who's another filmmaker living in Spain at the moment. Strano parlare di scegliere un artista, in realtà non credo di scegliere un artista, ci sono delle combinazioni che sono più vicine alla tua maniera di lavorare, a quelli che credi possano essere gli sviluppi futuri, per cui insomma vai in quella direzione. Marinella è una delle artiste più incredibili che abbia conosciuto negli ultimi anni per la sua capacità proprio di connettere quello che è una visione artistica con quello che è una realtà sociale e atto politica. Per cui quello che mi è piaciuto in Marinella era proprio questa sua capacità tra virgolette, di usare l'arte per cercare di capire meglio certe cose, certi movimenti, certe situazioni, anche storiche, oltre che contemporanee, e coinvolgere un gran numero di persone. In particolare usa quella che è la struttura del cinema, per esempio, come modalità partecipativa con un gran numero di persone. Io coinvolgo intere comunità, in quanto gli attori con i quali sono solita lavorare sono non professionisti, quindi organizzo dei casting popolari ai quali partecipano migliaia di persone e si scelgono gli attori e le comparse, ma non solo, anche la crew, anche il team, nel momento in cui si fa il film, alle persone che vogliono farlo, ovviamente, di solito gruppi di studenti o gruppi di pensionati, qualunque tipo di comunità alla quale mi dirigo, insegno a essere operatori di camera, registi, direttori della fotografia, costumisti, scenografi, in un'atmosfera veramente di condivisione di tempo e di energie che è bellissima, funziona molto e tra l'altro mi permette di creare una sorta di archivio di storie da condividere, perché la materia di scambio, quando avvio queste proposte, è innanzitutto la memoria collettiva. Il cinema come il teatro, come la letteratura, come la canzone, il musical, tutti i formati sono per me delle occasioni. Poi il cinema con il suo immaginario attrae moltissime persone ed è una macchina incredibile, perché mette in atto una serie di energie ed è molto funzionale soprattutto al senso di condivisione, mi permette di veicolare in maniera veloce ed immediata e di suggerire un sistema di lavoro a tutte queste persone. Allora, trovare una struttura di lavoro che permetta a tutto questo di essere coordinato è effettivamente il cinema che mi permette di avere questa dimensione tanto organizzata e gerarchica. Sento che il mio ruolo, il ruolo che mi sono ritagliata,
e che voglio portare avanti e che sento molto aderente anche al momento sociale, è di attivare, di essere un attivatore di processi. Quindi nei miei video, come negli altri lavori, non si vede solo il risultato finale o la bella immagine piuttosto che il momento di fiction, ma anche tutta la costruzione del processo, perché è tutto il processo il lavoro.